వెల్కమ్ టు సాక్షి 11th అవర్. సో అవర్లోనే ఒక టెన్షన్ అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో మిల్కీ బ్యూటీ అంటే మనకి ఎవరు గుర్తొస్తారో అందరికీ తెలిసిందే. సో అలాగే ఈ మధ్య ఆవిడ చేస్తున్న క్యారెక్టర్స్ కూడా మనకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు ఒక ఫెరోషియస్ ఉమెన్గా 11th అవర్ వెబ్ సిరీస్లో మన ముందుకు వస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఈరోజు స్ట్రీమ్ అవుతున్నట్టుంది. సో లెట్స్ టాక్ విత్ తమన్నా అండ్ నో మోర్ అబౌట్ 11th అవర్. Hello. How are you? Very good. Long time. Yes, very long. Just it took a pandemic. Yes. So how's everything? Good. There is a lot of content being created, which is great, but it's hard to see that the pandemic isn't really coming to an end, and that's the reality that we're living in. So yeah, I think just to see people really, struggle through this phase. And you're a warrior. All of us are, aren't we? So yeah, just doing our best in the given circumstance. Right. So తమన్నా నేను ఇంట్రోలో చెప్పినట్టుగా మిల్కీ బ్యూటీగా బాగా అందరికీ పరిచయం, అందరికీ తెలుసు. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ టేక్ దాట్. బట్ ఈ యొక్క ఫెరోషియస్ క్యారెక్టర్లో ఐ థింక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం Urban setup lo. Ante, of course I have done strong characters, but most of the time it's been either in a period film, yes, or not something that name kuda personal ga relate avchu, that kind of, but I think Aratrika is someone I personally relate to. So yeah, I think in an urban atmosphere lo first time. మీరు అన్నారు ఇప్పుడు అరత్రిక రెడ్డి సంథింగ్ క్లోజ్ టు మై ఇన్ రియల్ దట్ అంటే మాకు తెలియదు. సో బికాస్ తమన్నా వి ఆల్వేస్ నో యాజ్ లైక్ వెరీ గుడ్ co-star and actress next to the heroes, but ఇదేంటంటే తమన్నా has it ferociousness inside? I think every woman to like pursue any career or any passion, you need that drive, our enthusiasm, our ferociousness, our aggression lekunda I don't think achieve cheyagaltam. Aggression is not always a bad thing. Sometimes you need to be aggressive so you can achieve. ఆ అగ్రెషన్ ని మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఎలా వాడతారు, that is your journey now, that is your choice. Right. Just like the character in the 11th hour. ఎలా ఉంది జర్నీ హ్యాపీ డేస్ నుంచి ఈ రోజు చూసుకుంటే కనుక? I think it's going too fast. I sometimes don't understand like how is it 15 years, like it doesn't make any sense to me. But yeah, అందరూ చెప్తుంటారు, then I understand, oh so in the time అయింది. But నేను నన్ను చూస్తే I don't know how so much time has passed, so it's weird actually. But cinema has taken its different dynamics ఈ రోజు చూస్తే కనుక. Maybe because of the situations or whatever we say, web series is like overtaking cinema అనేది ఎంతవరకు మీరు ఒప్పుకుంటారో నాకు తెలియదు కానీ, బట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ దట్ జనాలు చూడడానికి ఎలాగైతే దొరుకుతుంది దాంట్లో ఐ థింక్ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ తెలుగులో చూసుకుంటే కనుక ఒక పెద్ద హీరోయిన్ వెబ్ సిరీస్లో కనిపించడం అనేది, వాట్ డ్రైవ్స్ యూ దేర్ లైక్ టు సే yes to Praveen Sattar? I just feel like right now content is being consumed in రకరకాలుగా ఫార్మాట్లో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. 15 సెకండ్ కానీ 30 సెకండ్ కానీ 1 hour 5 hours కాంటెంట్ ఇస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్. ఒక యాక్టర్గా ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు కీప్ రీచింగ్ అవుట్ టు ది ఆడియన్స్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ కెపాసిటీ, బికాస్ డెఫినెట్గా స్టార్డమ్ అనేది నాకు ఆడియన్స్ వల్లనే వచ్చింది, బట్ ఒక యాక్టర్ అనేది అది నా బాధ్యత, అది that's what drives me to do my job. So I feel like ఒక యాక్టర్గా I want to venture into different things. నాకు కూడా కొత్తగా ఉంటుంది. I don't want to be stuck in a in ఇదే ఫార్మాట్లో చేయాలి, అది అవసరం లేదు. అండ్ అట్లీస్ట్ ఈ టైమ్స్లో డెఫినెట్గా అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఎంత యూనిక్గా ఉండొచ్చు, ఎంత డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, ఐ థింక్ జనాలు అదే ఇష్టపడతారు అనుకుంటా. ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు కాన్స్టెంట్లీ రీడిస్కవర్ అవర్ సెల్వ్స్ ఒక యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ స్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ వర్క్ ఫర్ అ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్, I think it's important to reinvent and keep reinventing. Yes. Is there a time where Tamannaah felt monotonous? I think I'm very self-critical and I'm very self-aware. So every time I felt it was happening, I immediately changed what I was doing. And it happened like every 3-4 years. I think I changed the way I did things. Very true.
ఆ టైంకి వాట్ ఈస్ కరెక్ట్, ఆ టైంలో అదే అప్పుడు ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ని వాడుకుని పనిచేశాను. బట్ ఐ థింక్ నా ఐఎమ్ లిటిల్ మోర్, I don't want to say the word choosy, but I'm a little more aware. Okay, నాకు ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. I want to do characters that are relevant. Wonderful. And సొసైటీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. ఇది కిమ్ రేజింగర్ 11th hour అని ఒక హాలీవుడ్ ఇది ఉంది బ్యాక్ ఇన్ 2015. దానికి దీనికి ఏమన్నా పోలికలు అలాంటిది ఏమన్నా ఉందా? నథింగ్. సో 11th hour is originally a book called 8 hours, I think. Something like that. So yeah, we are inspired. I mean, we've taken the rights from the book, and Pradeep Garu has written the script, and he's also the producer of the show. Praveen Garu came on board, which was a huge asset for us because ఆయనకున్న experience gani, ఆయనకున్న talent, I think also his clarity and vision, because while we were shooting the show, I had COVID, so we lost a lot of time. We lost 3 weeks. బట్ దాన్ని కవర్ చేసి కరెక్ట్గా షూట్ చేయటం, అండ్ లిటరలీ లెస్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ దట్ వీ ప్లాన్ ద షూట్ ఇన్. సో ఇట్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద మేకర్స్, ఇట్ వాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ Praveen, pressure on me, but I think we finished it in great time, and I think Allu Arvind sir did everything to make us comfortable, considering I was recovering from from Allu Arvind garu kuda oka karanam anukocha mega family to say yes to web series. I just feel he's a visionary, He is always like, he has seen so many actors, so many directors, he's seen so many careers, but I feel like oka producer ga ee style lo kuda he's thinking, how can I do something new and relevant to today's audiences? If today's audiences are watching web content, then let's create a web platform like AHA, which is pure Telugu content. I think that's a beautiful thought, because Telugu cinema is creating so much content individually, apart from what's being created in the country. So as being such a large industry, they should have a platform of their own, something that only showcases Telugu content. So I think it's a vision, and I think Bunny gani, Arvind sir gani, I think they're visionaries in their way, and they're carving the path for so many people. How do you see this? అంటే చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లో నిజంగా అంటే ఎంత పెద్ద యాక్టర్స్ అయినా నటులైనా వాళ్ళకి ఒక కొత్త, వాళ్ళలో ఉన్న ఒక కొత్త దాన్ని చూపించడానికి వెబ్ సిరీస్ ఇస్ లైక్ అ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్, రాదర్ అ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్, బికాస్ మనకి ఆ క్యారెక్టర్ని పోర్ట్రే చేయడానికి కానీ అంత చూపించడానికి ఇంకా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. Do you see that in future it is overtaking cinema for real? I don't think a theatrical experience can be substituted. But definitely it's an option. So web is an option of entertainment, like how you would have playing games as an option of entertainment. This is another option of entertainment. Of course, for us it's a visual medium, so there are, as an actor you have more opportunity. And also I feel like somewhere web gives you, web lo chala restrictions levu, which you cannot cross in on celluloid. For a creative person, it is much easier to communicate certain subjects, certain topics which he might not be free in a large screen. But ante ippudu nenu adite, I'm not asking Tamannaah as like why aren't you doing bold? No, I'm not. But see, oka perception web series అనేటప్పటికి sometimes certain content is not viable in a commercial framework. అంటే అది సెల్ అవ్వదు, you can't commercially sell it, but it's great content. Correct. But నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, Tamannaah, the way she picked the movies, or like we've been watching her on screen, is like never, అంటే ఒక డిగ్నిఫైడ్ రోల్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి Tamannaahకి. వెబ్ సిరీస్ అనేటప్పటికి as you said that స్టోరీ డిమాండ్స్ కొన్ని పెద్ద స్క్రీన్ మీద తీయలేనివి వెబ్ సిరీస్లో తీస్తున్నారు, చాలా రిలేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. బట్ మేము Tamannaahని బాలీవుడ్లో చూసాం, రైట్, సినిమాలో చూసాం, ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్లో చూస్తున్నాం. బట్ Tamannaah is picking her own choice. Never seen like something besides. The idea is to be relevant, andi. Like if today web space makes me relevant as an actor, because see, stardom was something that I got from the audience, and they put me on that place. But my heart goes out to being an actor. That's where I am actually from, and that's my mainstay. That's the reason I even do this. There's no other reason that I pursue this, because anyway oka product ki success failure untundi,
ఒక యాక్టర్ చేతిలో ఉండదు. True, true. బట్ అట్లీస్ట్ టు ట్రై టు అట్లీస్ట్ డూ కాంటెంట్ దట్ మేక్స్ సెన్స్ టు యూ. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్. యా సో రెడ్ రైడింగ్ హుడ్ స్టోరీ చాలా బాగుంది ట్రైలర్లో. I don't know if you've seen anything from the show, but touch wood, we've got some really positive response. So I'm Yes. really looking forward to more response from the audiences. Yes. And whoever hasn't seen the web show, please see it on AHA. Yeah, it's already streaming, so you guys can watch it. సో డిడ్ యూ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ అంటే మన మూవీ మేకింగ్లో చూసుకుంటే ఇంతకుముందు కూడా తెలుగు వెబ్ సిరీస్లు వచ్చినాయి, బట్ అంటే మొహాట పడనక్కర్లేదు. Nothing has actually, see, I can't blame anyone who's made content, web Telugu content, because in India itself, web shows is a new concept. Yeah, but We we are never lag had behind, web shows. lag behind when it compared to It's Hindi. a different kind of writing. Bollywood. We don't have the kind of, we need different kind of writers and different kind of thinkers to write that kind of subjects. We're used to making film content. We're used to making TV. That's a different kind of writing. So I feel like web is a new space. The fact that even people are able to like the content, even like say 50%, I think it's an achievement, because it's, we also as creative people actually learning on the Right, go. right. So, but I know that web shows are going to be the next thing that everyone wants to watch. Right. So we have to create more web shows. రైట్ తమన్నాని ఒక ప్రిన్సెస్గా చూసాం మేము, బాహుబలిలో వారియర్గా చూసాం, రైట్. Yeah. ఇక డాన్స్ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హిమ్సెల్ఫ్ says lot about your dancing skills, and now as a corporate woman who is a business woman who is fighting with time and enemy. Yeah. So that's a pretty good Plot. plot. Yeah. So ఎలా అనిపించింది అంటే yes it is a men's world, that's what they say, right? Well, But go ahead, ask your question. yeah please. No, అదే నా it's- క్వశ్చన్. It's just, I think patriarchy is in every industry, in every strata of society. Not just, you don't have to be coming from a certain kind of household to experience it. Every woman experiences it. Sometimes in her workplace, sometimes at home, sometimes at, even in like in a public place. So I feel that this is just, Aratrika is just a character that is a reflection of the present condition of the society. She's an entrepreneur, she comes from a big family, but even at that level, just considered powerful, she doesn't, not exactly feels powerful, but she has to regain her power and understand that, just because there are all these men around her who want to bring her down, does not mean that she needs to go that way. Just like everywhere, we have to remind women that they're strong, they're powerful, because they've been conditioned for so long. రైట్ ఐ థింక్ to feel డౌన్ ద and లైన్ మీరు చెప్పే మాటలు కానీ లేకపోతే మీరు చేయబోయే క్యారెక్టర్స్ కానీ ఐ థింక్ దట్ విల్ లీడ్ టు I ద hope ప్లేస్ so. దట్ I hope. వాట్ యూర్ సేయింగ్ నౌ. Yeah. డెఫినెట్లీ దట్ మీ అరత్రిక రెడ్డి సో ఒక కొత్త షేడ్ అయితే కనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్లో, పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. యా సో ఉగాది శుభాకాంక్షలు మీ నోటితోటి మా సాక్షి ప్రేక్షకులకి. Absolutely. Sakshi ప్రేక్షకులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు, and have a lovely year ahead. విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ తమన్నా. Thank you so Sure. much. Yeah. Thank you.